Genau, hallo an alle. Schön, dass ihr hier seid. Entschuldigt die kleine Verspätung. Genau, wir kommen in der Bildungsstätte am Praag. Vielleicht waren einige von Ihnen, ich habe direkt gewusst, waren einige von Ihnen ja schon mal hier. Genau, wir haben zum Teil wieder offen und deswegen können wir heute diese Veranstaltung noch machen. Ich freue mich sehr, dass viele Leute hier sind zu diesem spannenden Thema. Vielleicht bevor ich inhaltlich noch was sage, noch mal ein paar Sicherheitsmaßnahmen, Corona-bedingt, bin ich dazu angehalten, das zu sagen und auch, dass alle sich daran halten, das im Kopf behalten, genau die Abstände einzuhalten, sehr wichtig. Oder wenn sie zusammengehören, können die Stühle auch zusammengerückt werden. Genau, solange aber die Abstände zu den anderen Personen eingehalten werden. Genau, am Platz selber, wenn Sie am Platz sitzen, können die Masken abgenommen werden. Das haben ja eigentlich fast alle von Ihnen auch schon gemacht. Genau, und ansonsten, sobald Sie sich im Raum bewegen, bitte wieder anziehen. Genau, die Toiletten sind hier vorne beim Eingang, die können natürlich benutzt werden, aber eine Person oder so. Genau, und bitte die Formulare ausfüllen, die jeweils auf dem Stuhl lagen. Genau, wir sind durch aktuelle Verordnungen dazu verpflichtet, Ihre Daten aufzunehmen und diese werden aber dann nach 4 Wochen nach der Veranstaltung vernichtet. Genau, das so der Rahmen dazu. Am Eingang ist auch nochmal Desinfektionsmittel ausgelegt für die Hände. Genau, das so zu den Corona-Maßnahmen. Ansonsten will ich auch gar nicht mehr so viele Worte verlieren, weil vielleicht auch die Performances gleich für sich selber sprechen werden und dann die anschließende Podiumsdiskussion. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Genau, dieser Empowerment-Salon heute ist der zweite, den wir hier in der Bildungsstätte durchführen. Letztes Jahr war er zum Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Dieses Mal ist es heute, nicht, dass ich wüsste zumindest, ein besonderer Tag, aber genau, es findet im Rahmen von einem Projekt statt, einem Empowerment-Projekt und es eigentlich ganz schön wäre, nochmal die Perspektive auszuweiten von Betroffenen, die betroffen sind von Rassismus und Antisemitismus, Communities zu gucken, was für mehr Perspektiven gibt es eigentlich noch, also sozusagen einen Blick auch zu richten in, weiß nicht, die Zukunft oder zumindest einen Ausblick zu erweitern von Alltagssituationen hin zu, wie kann eigentlich Gesellschaft noch anders gedacht werden, genau, was für Ausblicke, Perspektiven gibt es, also sozusagen eine Verknüpfung vom Jetzt und einem perspektivischen Anderssein. Gerade in Zeiten von genau, Anschlägen wie in Hanau, genau, Corona und Rassismus, was ist dieses Jahr noch alles passiert, Black Lives Matter, also so ganz viele Bewegungen oder Ereignisse, die uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass in unserer Gesellschaft noch viel passieren muss und gleichzeitig es aber auch sozusagen Perspektiven gibt, die stärkend sein können oder Alternativen aufzeigen, vielleicht auch sozusagen ein Ausblick, ein hoffentlich positiver Ausblick notwendig ist, damit wir auch weitermachen können, überleben können auf irgendeine Weise. Genau, deswegen danke an die Gästinnen hier heute, Mihaela, Sheri und Feden, die alle ihre eigene Perspektive mit reinbringen werden. Ich freue mich sehr drauf, bin sehr gespannt und wünsche uns allen einen schönen Abend. Und genau, freue mich. Ja, ich freue mich. Ich habe so einen Pult, jetzt fühle ich mich gleich. Oh, jetzt wollte ich so, wie das immer so Menschen machen, die dann so das so zurechtdrücken. Das ist ein bisschen niedrig. Das ist okay, ich schaffe es als hallo und schönen guten Abend. Heute bin ich auch so, wenn ich so neben dem Mikro stehe. Sehr gut. Ich bin Tamara. Ich darf Sie, euch heute zum heutigen Empowerment-Salon mit dem Titel The Future is now, Utopien einer besseren Gesellschaft begrüßen. Zukunft, Utopie sind ja Worte, die wir Mut machen sollen und so wie Sheri schon gesagt hat, die wir in heutigen Zeiten besonders brauchen, die uns empowern sollen. Und ich merke, dass mich aber trotzdem, gerade an so einem Tag wie heute, eine gewisse Schwere umgibt, denn für die Menschen, die gerade in Moria um Überleben kämpfen, oder auch Enver Şimşek, der vor genau 20 Jahren ermordet wurde im NSU-Komplex.
können nicht mehr in Zukunft in Utopie, in Existenz denken. Utopie, Zukunft, fast leer oder zu groß wirken diese Worte auf mich zumindest angesichts dieses politischen Klimas. Denn wer Utopie im politischen Kontext denkt, der denkt ja eigentlich an Basics, Menschenrechte, das Recht auf Bewegungsfreiheit, für die einen selbstverständlich, für die anderen utopisch. Rassismus und Antisemitismus, andere Formen der Menschenfeindlichkeit sitzen derart tief, dass es zumindest eben für mich schwierig ist, den Entwurf einer guten Zukunft zu wagen. Okay, ich merke eigentlich, heute so eine ganz empowernde Information haben. Zum Glück spielt an diesem Abend aber nur eine Nebenrolle, denn hier wurde ein großartiges Programm für den Abend zusammengestellt mit drei großartigen ReferentInnen, die uns eintauchen lassen in ihre jeweilige Vision und Reflexion. Schwarzes Denken ist dabei, wie so oft in politischen Auseinandersetzungen und Kämpfen, ein Ausgangspunkt. Gerade deshalb fragte sich der Literaturkritiker Mark Levy, der den Begriff Afrofuturismus in den 90ern entscheidend prägte, warum gibt es eigentlich so wenige schwarze Science-Fiction-AutorInnen? Er sagt, das ist gerade so verblüffend, weil die Afroamerikaner wortwörtlich die Nachfahren von einer Alien-Entführung sind. Sie leben in einem Sci-Fi-Albtraum, in der ein unsichtbares, aber undurchdringliches Kraftfeld aus Intoleranz ihre Bewegungen einschränkt. Doch der Diskurs rund um Afrofuturismus sollte sich im Laufe der Geschichte weiterentwickeln. Die Chicagoer Publizistin Watasha Womack ist eine der Logbuchschreiberinnen des zeitreisenden Afrofuturisten. Sie hat in ihrem Buch Afrofuturism, The World of Black Sci-Fi and Fantasy Culture im Jahr 2013 diese Welt beschrieben. Afrofuturismus als Sammelbegriff, der fiktionale, spekulative Literatur umfasst, Geschichten aus der Zukunft von Weltraumreisen und Superhelden, futuristische Musik und Mode, Filme und Spiele. Alles aber mit einem schwarzen Blick und schwarzen Bezügen. Und mit einem schwarzen Blick, einer schwarzen Geschichte und Perspektive möchten wir auch den heutigen Abend beginnen, weil it's hard to stop running for time travel. Und deswegen darf ich begrüßen, sie ist ein Nerd, ein Space Invader, eine Astronautin. Let's get inspired by our first input, Levy Winter. Ist es okay so? Ja, ich habe lange überlegt, über was ich heute erzählen will oder über wen, weil Musik ist so das, was mir Empowerment bringt, Freude, und ich finde, das sind so Sachen, die momentan vielen schwarzen Menschen eher genommen werden, durch die Geschehnisse, nicht nur heute, sondern auch seit jeher, mit dem Establishment von Kolonialism und Imperialismus und so weiter und so fort. Und zum Thema Musik, ich habe überlegt, soll ich mit Parliament-Funkadelic anfangen oder mit Under 3000 oder, keine Ahnung, Timbaland, aber dann bin ich bei Missy Elliott hängen geblieben, weil ich eigentlich meine erste Abschlussarbeit über sie schreiben wollte und mich dann leider, es war sehr interessant, aber ich habe mich dann leider für die Männer entschieden in dem Fall, was ich diesmal machen will. Und aber auch wenn es mit Missy beginnt, muss ich erstmal Parliament-Funkadelic erwähnen, die auch den Titel dieser Story sozusagen mit inspiriert haben. Und zwar ist der Certified Aeronauts Capable of Funkatizing Galaxies, ein Hoch auf Missys Misdemeanor. Und Parliament-Funkadelic ist insoweit sehr wichtig, weil das die erste Funkgruppe war, die übermäßig viel mit Synthesizern gearbeitet hat. George Clinton ist sozusagen der Bandleader, aber es gehört eine Menge an Menschen dazu, oder auch Aliens, wie sie sich selber nennen, von Starchild bis Sir Devoid of Funk. Also es gibt da ganz viele Charaktere in ihren Kosmologien. Und die haben, ich glaube, 1976 ein Album rausgebracht, The Clones of Dr. Frankenstein. Und das wollte ich heute eigentlich mitbringen, aber leider habe ich das vergessen. Auf der nächsten Folie müsstet ihr eigentlich gleich das Cover sehen. Genau, also da sieht man halt George Clinton und
ich glaube, Bernie Burrell und Bootsy Collins und man sieht Dr. Funkenstein, der offensichtlich von Frankenstein beeinflusst ist, ja, und der Experimente an der Klonen durchführt. Und jetzt hört ihr einen kleinen Soundbite. Und ihr habt ja gerade nichts verstanden. Das war, weil George Clinton diesen Song rückwärts aufgenommen hat oder im Nachhinein umgedreht hat. Und jetzt auf der nächsten Folie sieht man halt, was eigentlich gesagt worden ist. Und zwar sagt er, "Listen while I tell you of the clones." Und auf der nächsten Folie wird erklärt, was genau mit diesem Klon gemeint ist und wer sozusagen, also sie wurden halt von einem Gott namens Funkopus in unser Universum gebracht mit einer speziellen Aufgabe, nämlich alles ein bisschen funkiger zu machen. Und da fiel mir ein, Missy Elliott ist für mich so eine Person, weil ihre Musik so für uns, für mich und meine Geschwister, wie ein Tor zu einer anderen Welt war. Mir ist eine kleine Anekdote beim Recherchieren eingefallen. Meine Mutter hat früher immer alle meine Rap-Poster in meinem Zimmer abgemacht und es hat irgendwie seinen grandiosen Höhepunkt gehabt, als ich ein Poster von Tupac Shakur abgehauen habe mit einer Pistole, einem Joint und mit dem das hat meiner Mutter nicht sehr gefallen. Und danach hatten keine Rapper eine Chance, egal ob Lil Kim oder Diplomats oder Outkast, die waren alle weg. Aber Missy Elliott hatte überlebt, weil sie hing im Zimmer von meiner Schwester und jetzt, das war genau dieses Bild. Ich habe lange im Internet gesucht, es zu finden. Und für uns war das irgendwie so ein bisschen symbolträchtig, weil für uns als Kinder und als Jugendliche die Musik von Missy in ihren Videos hat für uns einfach Glück, Seligkeit, Joy, Spaß und auch Motivation bedeutet. Wir haben immer versucht nachzutanzen, was ihre Breakdancer so machen und wir fanden es immer ganz toll, dass auch viele Kinder in den Videos waren. Und ja, rappen wie sie würden wir auch gerne, aber daraus ist nichts geworden. Die Rap-Karriere hat nie begonnen. Und ja, da sind wir auch schon beim ersten Album von Missy Elliott, Superduperfly. Sogar Flyer, würde ich fast sagen, als Curtis Mayfield in manchen Aspekten, weil der Titel ist von seinem Album Superfly beeinflusst. Und das kam, glaube ich, 1997 raus. Und der erste Titel, den ich euch zeigen wollte, weil ich mir unsicher war wegen musikrechtlichen Geschichten, ist halt Sock It To Me. Und da habe ich euch eine Auswahl von GIFs mitgebracht. Genau, und das GIF in der Mitte zeigt Missy und Lil Kim, wie sie auf einem Planeten landen und eigentlich dann später von Robotern verfolgt werden. Das alles ist inspiriert vom Spiel Mega Man und was ich daran so cool finde oder was ich immer sehr toll fand, war nicht nur dieses animierte, also nicht nur diese animierte Ästhetik, die man ja auch bei Busta Rhymes oft findet oder Ludacris, aber auch, dass The Brat ganz rechts Missy und Lil Kim später rettet. Und irgendwie ist es für mich sehr symbolträchtig, wenn man sich Missy Elliott anschaut, hat sie während ihrer ganzen Karriere und heute immer noch immer Community geschaffen mit anderen schwarzen Frauen und sie war immer bereit, ähnlich wie George Clinton, Leute einfach mit auf ihr Schiff, auf ihr Mothership mitzunehmen und ja, eine Reise durch Zeit und Raum zu machen. Und es war irgendwie immer geprägt von Positivität, Empowerment und auch Inklusivität. Darauf komme ich später nochmal. Genau, und in dem gleichen Jahr kam auch Beat Me 911 raus. Genau, und das Video habe ich immer sehr gemocht, weil sie irgendwie diese ganze Barbie-Ästhetik etwas aufs Korn nimmt. Also nicht, dass, wenn Leute Barbies mögen, ist alles okay. Was ich eigentlich damit meinte, ist, ich habe selten eine schwarze Barbie gesehen und auch selten eine schwarze Barbie,
die sich der Körpernorm, der Mainstream-Körpernorm widersetzt. Und das ist sehr wichtig. Und ich finde, sie reclaimt das ein wenig und dreht das Ganze auch um. Und in dem Song verlangt sie halt von einer Person, die sie liebt, dass sie doch anrufen soll, sonst geht sie weg. Und das ist irgendwie für mich so ein bisschen Kontrast. Also nicht, dass es nicht solche Themen und Lieder im R&B gibt, aber ich fand, oder zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, in meiner Kindheit fand ich viel vom R&B, der von Frauen gesungen worden ist. Nicht immer, aber vieles fand ich sehr wehleidig. Und Missy Elliott war für mich, sie hat auch solche Songs, aber meistens in den Videos war sie nur, ja, okay, wenn du nicht weißt, was du willst, dann bin ich weg. Und das fand ich immer sehr, sehr empowernd und sehr, sehr cool. Genau, und in demselben Jahr hat sie auch ihren Song Super Duper Fly rausgebracht. Der ist auch dem gleichen Album. Und es sind sehr viele GIFs, aber ich fand es sehr wichtig, um zu zeigen, wie futuristisch und visionär ihr Modegeschmack war, wie sie mit Farben gearbeitet haben, im Musikvideo mit Materialien. Jeder Look von ihr ist einfach, ja, iconic, würde ich sagen. Und ich glaube, damals gab es in dem Jahr auch VMAs, die habe ich nie vergessen, weil ich mich als kleineres Kind eher gelangweilt habe. Aber Missy kam immer mit so einem Wagen an und dem gleichen Outfit wie in dem Super Duper Fly Video, also das Outfit ganz oben links. Und ja, genau. Und in dem Video gab es auch ganz, ganz viele Cameos. Genau, also man sieht, ich glaube, The Bread ganz unten, die auch übrigens sehr stark von Parliament-Funkadelic beeinflusst ist und auch ganz viel mit Jermaine Dupri gearbeitet hat, auch aus der Richtung kommt und auch mit anderen Leuten, die sehr, also die sozusagen Kinder auf Deutsch stiften, wie Snoop Dogg oder ja, und Missy selbst auch Musik gemacht. Ich kann euch den Heartbreaker Remix von Mariah Carey sehr empfehlen, da sind beide drauf. Und unten links sieht man Lil Kim und oben rechts Timbaland und oben links dieses GIF erinnert mich immer an Szenen aus dem Gimme Some More Video von Busta Rhymes. Und was diese Videos gemeinsam haben, ist, dass sie alle von Hype Williams gedreht worden sind. Und Hype Williams ist einer der erfolgreichsten schwarzen Musikvideoregisseure. Er hat die Fish Islands in Hip-Hop-Videos ja, popularisiert und was seine Videos ausmacht, ist, dass sie immer sehr futuristisch und nicht minimalistisch, nicht immer, aber sehr futuristisch ja, erscheinen. Und er hat auch 1999 einen Film gemacht, der ist Belly. Und den finde ich vom Plot nicht so toll, aber von der Ästhetik ist er wirklich sehr schön. Also man denkt wirklich, man schaut 1,5 Stunden ein Musikvideo an und ist deswegen, ich bin kein, wie nennt man die Leute, Cinephil, keine Filmwissenschaftlerin oder so, aber ich finde es trotzdem sehr schön anzuschauen und ich kann es allen nur empfehlen. Und genau, wenn ihr auch mehr über Hype Williams erfahren sollt, gibt es jetzt auch gleich so ein kleines Interlude auf der nächsten Folie. Und da habe ich euch auch ein Bild mitgebracht aus dem Behind the Scenes von dem Super Duper Fly Video, von Suck It To Me, sorry. Genau, das ist halt Williams und er sagt auch in der Lecture, die auch mit auf dieser Folie ist, aber die viel zu lange dauern würde, die dauert 1,5 Stunden, aber er erklärt auch, wie Missy Elliott ihn beeinflusst hat und warum er zu bestimmten visuellen Shots gekommen ist. Genau, und dass auch viele Leute in ihrem Umfeld, also in seinem und in Missys Umfeld, an den Ideen gezweifelt haben, weil sie sehr abgespaced waren, im wahrsten Sinne des Wortes, aber nichtsdestotrotz haben die sich nie stoppen lassen und haben dann mit Missys neuem Album, das kam 1999 raus, The Reworld, mein absolutes Lieblingsvideo von Missy Elliott rausgebracht und das heißt She's a Bee, ich spreche es jetzt nicht aus. Genau, es kam 1999 raus. Und genau. Und das war damals, oder ist immer noch
also ohne dass ich das glorifizieren will, eines der teuersten Musikvideos aller Zeiten. Die haben verschiedene Stage extra dafür gebaut. Missy hatte unzählige Kostüme. Die Szene, in der ein M, also für Missy, aus dem Wasser kommt, habe ich auch noch mit eingebaut. Dafür hat die irgendwie mehrere Tage gebraucht. Und das Video war sehr interessant für mich selber, auch aus so einer feministischen Perspektive, weil sie geht in dem Song mit dem Struggle ein bisschen um, wie es ist, eine Frau in der Hip-Hop-Szene zu sein. Und nicht nur eine Frau, sondern eine Dark-Skin-Frau, eine Frau, die sich selbst als Fan positioniert, eine Frau, die nicht in cis-hetero-Erscheinungsbilder passen will oder mag. Und das fand ich sehr, sehr powerful. Und sie hatte auch auf ihrem ersten Album mit Timbaland einen Song, der ist They Don't Wanna F With Me. Und der geht schon so in die Richtung. Ich würde nicht sagen, dass es ein Vorläufer ist, aber die behandelt da ähnliche Themen. Und genau, ich habe auch einen kleinen Skit für euch, weil ich liebe Rap-Skits. Genau. Wenn du weiter drückst, dann seht ihr noch ein paar Bilder aus dem Video. Genau. Sorry. Weil ich finde, es ist wichtig, bevor man sich, oder wenn man sich den Song angehört hat, nochmal zu überlegen, was die Künstlerin eigentlich meinen, wenn sie das Wort verwenden. Ich weiß, es ist vielleicht auch umstritten, aber aus ihrer Perspektive ist nachvollziehbar, was damit gemeint ist. Und ich habe da, also don't get me wrong, ich will nicht Gender und Race conflaten oder gleich machen, aber aus der Perspektive von schwarzen Frauen aus einer bestimmten Klasse mit einer bestimmten Lebenserfahrung kann ich verstehen, warum man dieses Wort reclaimen will. Und genau, jetzt sieht man auf dem Video, mit dem wir können eigentlich alles erklärt. Bitch, to me, is supreme. And a lot of times people use the word bitch because they can't find a word that's stronger than that. So if you use the word bitch, you know you mean something when you say it's strong, you know what I'm saying? So it's like, we're missing this, she's a bitch. And I took it as that bitch, like, that bitch is hot. You know what I mean? You only think of us as a bitches when we're intimidated. Ich liebe die Lache. Und genau, ein paar Jahre später hat dann Missy Elliott 2001 ihr Album Miss E So Addictive rausgebracht. Entschuldigung. Missy Elliott und Timbaland waren ja auch ein Dream Team, also als Writer, Producer, Interpreten und The Source, eins der ehrwürdigsten Hip-Hop-Magazine, leider gibt es The Source, glaube ich, nicht mehr so in der Printform heutzutage. Die haben Missy Elliott und Timbaland auf das Cover gemacht und ich musste halt an die Matrix denken, Neo. Und in demselben Jahr kam ja auch der erste Matrix-Film raus und ich fand es war irgendwie smarter Marketing-Ploy, aber gleichzeitig auch total passend zu ihrer Kunst, zu ihrer Musik. Genau. Und das Album kam dann 2001 raus. Und da habe ich auch eine kleine Anekdote, weil mein jüngster Onkel, also wir hatten früher kein Kabelfernsehen und wir waren besessen mit MTV und Viva und Musikvideos und wir konnten die aber erst immer nur bei meiner Cousine schauen, weil sie Kabelfernsehen hatte. Uns blieb nichts übrig, außer Top of the Pops, aber ich sage jetzt nichts dazu. Genau, mein Onkel hat uns dann wir haben unsere Lieblingslieder genannt und er hat uns dann so VHS-Kassetten gemacht mit unseren Lieblingsvideos. Und Get Your Freak On war der absolute Favorit von meiner mittleren Schwester. Sie hat immer gerne getanzt und gerne alles nachgetanzt, was in dem Video war. Ich fand den Song einfach nur gut wegen dem Tempo, wegen den Beats, wie Missy float, man ist auch gut tanzbar und natürlich die Ästhetik des Videos hat mir sehr gefallen. Genau, auf der nächsten Folie sieht man dann nicht ein paar GIFs. Genau, der Shot mit dem Hals, der ist mir damals, ich meine heute, ich kenne mich nicht so gut mit Animation aus, aber heute
wirkt es nicht mehr so realistisch, aber als ich 10 war, hat mich das schockiert. Auf eine gute Art und Weise. Und ich habe mich gefragt, wie ist diese Person da drauf gekommen? Also, keine Ahnung, fand ich richtig cool und hat mich an George Clinton erinnert, weil ich finde, Missy Elliots Fantasie, die Imagination ist irgendwie grenzenlos und unabhängig von Zeit und Ort. Und ich mag auch an ihren Videos, dass die oft ein bisschen surreal und bizarr sind und das ist etwas, wo ich dann auch wieder an Busta Rhymes und Ludacris denken muss, weil die das auch oft gemacht haben. Ludacris war zwar nicht so, ich sag mal, klassisch futuristisch, was auch immer das heißt, wie jetzt Missy oder Busta, aber er hat oft auch mit Körperteilen gearbeitet und so abgespaceden Situationen, bisschen bizarre Orte waren immer in seinen Videos zu sehen. Also bei Luda ist ein Club nicht ein Club, sondern dann hat ein Mensch einen riesigen Kopf oder also comically riesig oder er parodiert ich dachte eben das Mikro ist aus. Er parodiert Dinge aus Austin Powers oder nimmt gerne Amerika so ein bisschen aufs Korn. So. Er ist für mich ein Joker. Und dieses Joking, das signified etwas für mich. Und das sehe ich auch immer in Missy Elliots Videos, in den Busta Rhymes Videos. Und das Video hat übrigens auch viele Cameos von anderen Künstlern. Da habe ich nicht für alle GIFs gefunden, deswegen sieht man nur Timbaland. Das ist ein Tänzer. Ja, und auch Bling Bling. Aber Mrs. Bling Bling ist ein bisschen anders, aus der Zukunft. Genau. Und dann kam 2002 Under Construction raus. Und 2002, 2003 war die Phase, an die ich mich noch erinnern kann, in der es mega viele Tanzfilme gab. Also von 2001 bis, ich sag mal 04, also manche besser, manche schlechter, alle sehr fragwürdig eigentlich jetzt im Nachhinein. So Filme wie Honey, ich frage mich, was sie sich manchmal bei der Besetzung gedacht haben, aber selbst da war Missy, also ich konnte Missy gar nicht entkommen, weil Missy Elliott war überall. Wenn man Honey gesehen hat, war sie am Ende die Person, die, glaube ich, Honey Daniels geholfen hat mit ihrem Tanzstudio. Wenn ich You Got Served, ich glaube, durch den Street Style geschaut habe, dann war sie auch in der Jury und Lil' Kim, glaube ich auch. Oder Missy Elliott kam, glaube ich, in You Got Served vor. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber Lil' Kim, die auch auf jeden Fall zu ihrem Roster gehört. Genau, und das fand ich immer ganz cool. Und in dem Jahr kam auch, oder 2003 kam das Work It Video raus von Missy Elliott. Und das finde ich sehr gut, weil ich finde, neben She's a Bitch, ist das Work It Video eines der Videos, in dem man so viele Patterns und Muster und Elemente sieht, die Missy Elliott immer wieder in ihrer Arbeit wiederholt. Zum Beispiel große Breakdance-Gruppen, eine komplett andere Welt oder wenn es eine Welt ist, die unserer ähnlich scheint, passieren aber immer wieder Dinge, die ein bisschen surreal sind. Zum Beispiel auf dem GIF sieht man das jetzt auch gleich. Genau in der Mitte ist Missy Elliott ein Auto oder oben links sagt sie, this is a Missy Elliott exclusive und ist dann in einem Bienennest oder einem Wespennest. Unten links sieht man Alison Stoner, sie ist heute, glaube ich, so alt wie ich und ist eine Breakdancerin, Tänzerin und was ich an Missy Elliots Videos, was ich auch vorhin schon erwähnt habe, immer cool fand, dass Kinder nicht nur sozusagen im Hintergrund waren oder ein Accessoire des Videos, sondern die haben eine aktive Rolle im Video gespielt. Und das fand ich immer cool und das fanden wir immer sehr, sehr inklusiv. Und es erinnert mich auch sehr an die Anfangszeit von Hip-Hop und das ist auch ein weiterer Punkt bei Missy Elliott. Missy, ihre Videos spielen zwar in einer undefinierten Zukunft, aber da gibt es immer so Referenzen zurück in die 1980er und späten 70er, den frühen Hip-Hop. Leute tragen Adidas, jeder Break gegeneinander oder Popped und Locked und es gibt Battles oder in den Videos kommen Legenden vor, wie also später werdet ihr noch ein paar sehen, wie Rakim oder Flavor Flav,
MC Light, Special Ed, also solche Leute sieht man da auch in den Videos und viele von den Künstlern, auch wenn man schon mal Songs von denen gehört hat, aber mit 9 oder 10 oder 11 weiß man nicht immer, wer er ist. Aber durch Missys Videos kamen immer so Erinnerungen hoch und das waren auch Videos, obwohl zum Beispiel meine Eltern keinen Rap seit, glaube ich, 1983 gehört haben, mögen sie ihre Videos, weil da immer Sachen sind, in denen sie sich wiedererkennen oder Sachen, die ihnen einfach gefallen. Ich will nicht alles natürlich verkindlichen, aber Missy Elliott's Videos, ich habe das Gefühl, die sind auch so ein bisschen, ja, so ein Familienerlebnis. Zumindest in meiner Familie. Vorhin habe ich den Empowerment-Track abspielen lassen, weil der in Reverse war. Also man hat ja nicht verstanden, was George Clinton gesagt hat, bis man sich die Mühe macht und alles rückwärts spielen lässt. Ich habe das dann in Audacity eingefügt, einfach rückwärts gespielt, um zu hören, was er sagt. Und bei Missy Elliott ist es auch so bei Work It, nur wussten viele Leute nicht, dass der Teil, der umgedreht ist, einfach nur also dasselbe ist, was sie sagt. Just put your thing down, flip it and reverse it. Und dann kommt der. Das ist genau derselbe Teil. Und in den USA gab es Wettbewerbe und die Kinder darum gebeten worden sind, zu raten, was sie sagt. Und es hat Jahre gedauert, also viele Leute wussten das nicht. Und heute immer noch auf Twitter oder im Internet, wenn man schaut und Leute diskutieren, was sie sagt, kommt dann immer eine Person in die Ecke und sagt, es wurde jetzt schon vor Monaten aufgelöst, sie sagt dasselbe und Leute sind immer noch stunned. Und ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute mögen einfach den Song, das Video, haben gute Erinnerungen daran, hat sie auf jeden Fall geprägt und ich finde, sie hat auch auf jeden Fall die Musikvideo-Landschaft, sie und Hype Williams und auch ihre gegenseitige Zusammenarbeit haben das alles mega beeinflusst. Genau, ich bin auch bald durch. Das nächste. Genau. Das ist einfach mein Lieblingsverse, weil ich finde cool, dass Missy als jemand, der sich eher so tomboyisch gibt, aber auch immer Spaß an Mode hat und sich gerne schminkt und ich habe mich da einfach gerne, also in beidem einfach gesehen und ich fand die Szene immer mega lustig mit dem Afro-Shop, weil man es ja auch von einem selbst kennt. Oder ich gehe auch zum Afro-Shop, meine Haare machen zu lassen. Und irgendwie imaginiert man solche Orte der Community, in denen auch Frauen oder Leute, die sich nicht als Männer positionieren, Solidaritäten schaffen, Community schaffen. Sowas sieht man nicht in der Zukunft, wenn man sich Sci-Fi-Serien anguckt, wenn sie nicht von schwarzen Menschen gemacht werden. Und das ist leider in dieser Welt nicht so oft. Und deswegen fand ich das irgendwie sehr besonders. Und genau, ich fand auch gut, dass es war meine erste Begegnung, glaube ich, mit einem positiven Beispiel, das mit Sexwork und Stigmatisierung von Sexwork verbunden ist. Wenn sie halt rappt, girls get their cash, whether it's 9 to 5 or shaking your ass, ain't no shame, just make sure you're at the game. Und ja, es war auch eine Ansage, vor allem nicht nur im Rap, weil ich will nicht sagen, dass nur Rap sexistisch ist, ich finde die komplette Musikszene ist sehr sexistisch, aber ich fand es eine Ansage, die man nicht so oft hört und ohne eine Ansage, die auch nicht von Slut-Shaming und ja, Silencing begleitet ist. Und in der Zeit, in der Work It rauskam, hat Missy Elliott sehr, sehr viel mit anderen Frauen zusammengearbeitet. Ein Song, den ich gerne zeigen würde, aber das geht nicht wegen Copyright-Bestimmungen und wegen der Zeit auch, ist Science mit Beyoncé. Das ist der Song, mit dem ich Sternzeichen gelernt habe. Und da macht Missy Elliott auch wieder diese Rewind-Technik, also in dem Song, dass sie einen Satz nimmt, den umdreht, abspielt und man weiß eigentlich nicht, was genau gesagt worden ist, außer wenn man sich die Mühe macht und nochmal nachschaut. Genau, Track 7, Cop That Shit, ist von Timbaland, Magoo und seinem Bruder und Missy Elliott. Und was ich an dem Video sehr mag, ist, dass sie wieder diese Referenzen macht.
dass sie wieder diese Referenzen macht auf das New York der 1980er, und ich finde es sehr interessant, weil Missy Elliott selbst kommt nicht aus New York, Timbaland kommt nicht aus New York, Margot auch nicht, und auch Pharrell Williams, der auch früher mit denen zusammengearbeitet hat, kommt nicht aus New York, die kommen alle aus Virginia, und ich habe mich immer gewundert, was ist in dem Wasser drin, dass A, die Leute so talentiert sind, und B, ich dachte, ich habe die irgendwie, vor allem Missy Elliott und Timbaland, immer mit New York und Early Hip-Hop-Culture verbunden, weil die das so gut channeln und auch der jüngeren Generation weitergegeben haben, um ja das, was man, ich meine, alles, was wir tun, egal was es ist von der Vergangenheit beeinflusst. Und man samplet sozusagen immer das, was es schon vorher gegeben hatte. Und das merkt man auch an alten Blues-Records, die sich immer gegenseitig selber Referenzen, nehme ich auch mal gerne als Beispiel, wenn Leute sagen, es wurde früher nicht gesampelt oder Rapper sind so unkreativ. Sampling gibt es seit der Middle Passage, weil so die Sachen weitergegeben worden sind. Und gerade in Gesellschaften, in denen schwarze Menschen nicht dazu ermutigt, sondern bestraft oder getötet worden sind, wenn sie lesen und schreiben gelernt haben. Also in diesem oralen Sampling ist halt auch so viele Traditionen, aber auch so viel Wichtiges zur Identitätsfindung dabei. Und in dem Video sieht man halt, genau, die Gifts vorher, man hat Flavor Flav gesehen, Rakim, Timbaland rappt eigentlich dann Rakim-Verse, dann sieht man Flavor Flav, wie er Pop lockt, und MC Light, eine der ersten, nicht im frühen Hip-Hop, aber so Ende der 80er, eine der wichtigen MCs, macht da auch eine Cameo. Und genau, deswegen mag ich das Video. Und natürlich immer die Aliyah-Murals, Left-Eye-Murals, sind auch mal in Videos dabei, sie erinnert immer an ihre Schwestern. Ja. Und das fand ich irgendwie süß und cool. Und jetzt sind wir auch schon beim allerletzten Song. Lose Control mit Sierra und Eric. Nicht Eric, aber wow. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, er schreit immer rum. Fatman Scoop. Ja. Fatman Scoop ist übrigens einer der wenigen Leute neben Lil Jon, die als Sideman eigentlich Karriere gemacht haben. Weil das eigentlich, manchmal sind Leute genervt, aber ich finde es eigentlich eine Fortführung von einer alten Tradition, es ist eigentlich ziemlich alte Schule, einen Sideman zu haben. Und warum ich Lose Control so interessant finde, ist weniger wegen dem Video, also sondern weil Lose Control samplet ein Song von gleich. Lose Control samplet ein Song von Juan Atkins, ist ein Techno-DJ gewesen, der zu einer Gruppe gehört hat, die heißt Cybertron, und die waren sehr von Kraftwerk beeinflusst. Und ich finde es interessant, weil dieser Song, der gesampelt worden ist, zeigt, wie nah Hip-Hop und Techno sich noch Anfang der 80er waren und wie ähnlich auch, und deswegen komme ich gleich auf die Kinder, wie ähnlich die Entstehungsbedingungen waren, weil Hip-Hop wurde von schwarzen, afroamerikanischen und Latinx-Kindern erfunden in den Trümmern der Bronx. Die Bronx in den 70er und 80er sah wirklich, also mein Vater hat sich Bilder angeschaut und hat gesagt, es sah aus wie bei uns zu Hause, und er als ein ehemaliger Kriegsflüchtling, also nur als Beispiel. Und ich finde es krass, wie in Detroit Techno, in New York Hip-Hop und Chicago House entstanden ist, alles in ähnlichen Zeitspannen und alles von denselben Gruppen. Und genau, wenn man halt jetzt den Song abspielt, Planet Rock von Africa Barbada Resolution. Man hört die Synthesizer. Und das ist jetzt von Juan Atkins Cybertron. Und er hat gesagt, er war stark als Teenager davon beeinflusst, also von der Musik von Punkadelic und in ihrer, im Vergleich zur restlichen Punkmusik sehr krassen Verwendung von Synthesizern. Und dann hat er auch noch Planet Rock gehört. Der Song kam auch vor Queer raus, das ist nämlich der Track, den ich euch jetzt zeigen will. Und das hat ihn beides inspiriert, Queer zu machen. Und genau.
Genau, und ihr habt jetzt schon diese aufgepitchten Stimmen gehört. Das ist etwas, was George Clinton Empowerment sozusagen als erste gemacht haben und was dann auch Dr. Dre of the Chronic und Snoop und die ganzen West Coast Rapper gemacht haben, weil die ja sehr vom P-Funk beeinflusst waren mit ihrem G-Funk. Und Missy hat diesen Song dann gesampelt in Lose Control und das fand ich irgendwie interessant, weil ich finde es immer wichtig, Genres zu dekonstruieren, um Verbindungen zu sehen und auch aktuelle Geschehnisse ein bisschen besser zu verstehen. Und wir sind jetzt auch eigentlich am Ende angelangt. Genau, das Outro. Ich wollte nur sagen, dass ich denke, dass viele Leute, die heute rappen und Musik machen, von Missy Elliott's Timelessness sehr beeinflusst sind. Wenn ich mir Videos angucke von Rapperinnen wie Rico Nasty, denke ich mir so, wow, also man sieht einfach, wie stark sie visuell, aber auch vom Flow von Missy Elliott beeinflusst ist. Leute wie Azealia Banks, obwohl sie auch eher in die House- und Garage-Richtung geht, zumindest visuell sehr in ihren Musikvideos von House-Videos in den 90ern und Missy Elliott's Videos beeinflusst ist. Und letztes Jahr hat auch Missy Elliott endlich den Vanguard, also Music Vanguard von MTV, die haben immer so einen Award, den sie immer so ganz großen Leuten oder sehr einflussreichen Musikern oder MusikerInnen halt verleihen. Und bei Missy Elliott, finde ich, ist es sogar 20 Jahre zu spät, aber sie war schon immer ihrer Zeit voraus, also wundert es mich nicht, dass es so spät so lange gedauert hat. Und das wollte ich nur noch ein Zitat von James Baldwin euch noch zeigen. Normalerweise würde das schneller gehen. Tut mir leid, ich hatte ein bisschen technische Probleme. Aber ich finde das Zitat sehr schön und ihr könnt es ja kurz auf euch wirken lassen. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Zitat. Immer wenn ich das lese, habe ich irgendwie so andere Interpretationen dazu, auch immer so im Hinblick auf Musik und meine Beziehung zu Musik und warum vieles so zeitlos ist und uns immer noch berührt. Und bei Missy Elliott ist es so, dass ihre Musik irgendwie mir immer Freude bringt und auch wenn jeden Tag schwarze Menschen im Mittelmeer ertrinken, schwarze Menschen erschossen werden, schwarze Menschen auf der Flucht sind, Rassismus erleben. Ich will jetzt auch nicht alles aufzählen, aber they try to kill us, but they cannot kill my joy. Und da wollte ich einfach Missy Elliott vielen Dank sagen. Genau, und das war's eigentlich, genau. Shoutouts noch an meinen Onkel, an Essie und an meine Schwestern, weil die haben die besten Blockpartys in unserer Kinderzimmer gemacht. Ja, vielen Dank. Das war mega. Ich brauche definitiv auch einen Hype-Man in meinem Live. Ich glaube, machen wir jetzt eine kurze Umbaupause. Genau, das ist super schnell. Ich würde dann einfach schon mal weiter anmoderieren. Wir kommen zum nächsten Programm unseres Abends und wir richten nun unseren Blick auf Gesellschaftsentwürfe aus der jüdischen Community. Besonders hier in Deutschland bleiben die Lebensrealitäten der Mizrachi-Gemeinschaften weitestgehend unsichtbar. Der Ursprung des Wortes Mizrachi liegt im Arabischen und wurde verwendet, um den östlichen Teil des jüdisch-kulturellen Raums Asiens im Gegensatz zum Begriff Maghreb zu beschreiben. Wir kommen daher in der Diskussion nochmal darauf zu sprechen. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird der Begriff
viel diskutiert und ständig neu formuliert. In diesem Begriffsuniversum spielen also Elemente wie das Orientale, Sephardim, arabische Jugend etc. eine Rolle. Unsere nächste Performerin, Sheri Avraham, ist Künstlerin, Kuratorin und Teil des Vorstands IG Bildende Kunst und Sprecherin für das Wahlwechsel-Initiative. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit Mizrachi-Futurismus und das tut sie aus einer postkolonialen Sicht. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf die Performance und auf die spätere Diskussion mit ihr. Sheri Avraham. Presentation will be conducted with vocal code number S2918, type female Homo sapiens. Hello and welcome. We are excited to be here and to present you some new insight for our groundbreaking research. And tonight, we mentioned breakthrough time. This is no fiction, but the best of science up to date. Finally, we can say that traveling in time is possible and soon will be available to you. In the near future, you could jump to a short lasting vacation back into older years of your misery and victimage, or even land in 2000 and with the prophet negotiating. The documentation of this first time travel is increasing we have gathered. Though in the last minute we have managed to collect data and prepare a surprise for you. So in addition to the original audio file, we are delighted to present you a reconstruction of a body, which we printed out of the original material in tissue and self-report with us. After many long meetings in the lab, we managed to combine the data which is located in our holy cloud together with a new material and shaped set replica of one of the individuals we had met and in the very first visit in her class. According to your sympathetic nervous system, we share the same lab alongside. But before we begin, let us thank Almighty God for enabling us to renew us, for blessing our immaterial bodies with an endless knowledge, balance, and purpose, blessing you, blessing us. Amen. Good now, to recap what you remember, around the year 2020, our ancestors have started voluntarily to collect data in the Holy Cloud. By doing so, they became the pioneers who launched the mass data revolution. They are our research object. Unlike now, we're archiving each precious moment already from the time of conceiving. The 2020 generation began collecting data much later. They have been uploading data irregularly and inconsistently, leaving us with ambiguous and fragmented data. Therefore, the research we code ourselves is not trivial. The question we are facing is a crucial one. Is it possible to move forward when our past is not available? How can we conduct coherent research on the mass data revolution without opening the essential information? The Internet, known in few spaces as Lucy, the early human ancestor filled in the year 1974 a different gap. With a physical body or what is left from her skeleton, the story of human evolution began to make sense. Thanks to our cloud in our case study, we had much more resources on the library, so we set off to focus on reconstructing the decadence of 2020 revolution. This part requires a basic knowledge in biology. If you haven't downloaded the file titled Biology Basic 1.I.1 to FT.2 beforehand, please do it now. Good job. Now that we are quick, we want to read out this reconstruction from 2020 Homo sapiens. Take a moment to observe the body. Before you can see Homo sapiens model year of 1979, currently in the stage of 41 years of knowledge accumulation. It is a female type of planet and her color code A1760C. In this present stage, the body holds up to 60% loss of melanin and 20% of the original teeth will be found. Her name was Sheri, and her story is about to hear.
Good God. The reason we chose to put this embodied example is that Sheri's body is both common and unexceptional. It has average bone and mass measurements, average bone size and average damage to the lungs, liver, and kidney. This knowledge is available to us all. What is not visible, bring it to us in the lab where we will track down many body deformations which are prompting processes of transformation. We could hold enough data to assume that those transformations were generated by political and economical factors. Presenting the first body deformation, we would like to indicate its place here, here, and here. Those were common deformations of this time. Are people bodies adapting to the end of the 20th century's dream revolution? It is a public domain that the dream revolution reached its peak due to the COVID-19 epidemic, and as well later evolved to the mass data revolution of the early mid-21st century. Good God. Another example we could clearly identify from the muscle mass density that in its early years it was involved in constant physical activities such as regular sport training, plus we can indicate a low level of hyperactive disorder. We recognize additionally this body as one who grew up in what is known as periphery, urban periphery or countryside periphery. Next, we can see evidence here and here that this body in its middle years of knowledge accumulation had developed robust and solid short mass. This would only indicate a participation in immense physical labor, which demands small, fast, but strong movements. Good God. Before we move to listen to the original audio file, we would like to point to the last transformation. The muscle mass of the body in the late years of knowledge accumulation had dissolved into a muscle mesh. We could all agree that the body deformation, which occurred due to the Spring Revolution, was enhanced by spring-related occupation. This demanded the body to spend much time in front of any sort of screen, typical to occupational operators, public officers, or unemployed. According to those body manifestations, we could read many possible stories. But interesting enough, we could as well identify them as a subcategory under the general term of class narration. Remember, at this time, the class system was still a dominant story. For more information, please download Class System Basic 643.FER. Good God. We come now to the highlight of this presentation. The first slide we were about to hear was edited and short in order to provide a comprehensive image of the complex narration of individual in 2020. This was a response to the question, tell me about yourself. Audio file number 82020.17. I don't like to frame or limit myself to one category, but I will try to give you some feelings of who I am. I consider myself as a woman, Mizrachi, POC, artist, performer, and director. Weird. I was born Jewish, a theater maker, Israeli, second generation migration, half Yemeni, half Indian, working class, academic, activist, village girl, friend, educator, smoking addict, and workaholic, a migrant, sister, older sister, and aunt, storyteller, or writer. You know what tablet? Definitely loud. People would call it acid. Nomad. Let me think. I think I forgot something, but I can imagine that you got the picture. Good God. Audio file 8.2020.24. This presentation brought to you by Sheri Avraham. We should have back to training. No problem. All you need is to pre-order one of the files available for an authentic experience with several appearances especially for you, which will help you to get the most out of your travel. We recommend for optimal vacation purposes 5 wide-reach for research purposes, 5 wide vintage mails, 5 for their experience, 5 wide hippie mails, 1 for you. Today will grant you
with one exclusive in. You can choose between British accent or German accent or an easy ride. Free of charge, open today, in order and in exile. Don't forget to activate clothing on, up transmission has been completed. Bless you all and good cloud. Good cloud. Audio file number C.2020.85. I got the huge story, so I'm going to tell you a story. It's actually a funny one, but not funny, hilarious, but it's a story. So as you know, my name is Sheri. What you did not know, that my father gave me this name. My father was a funny guy. He was a free spirit, an anarchist, if you want. I got to know this word much later in my life. He was not just an anarchist, he was a religious anarchist. Only he can put it together and manage it. Most of the time, I didn't really get him. But I love him so much. So my anarchist dad, when I was born, demanded that he would give me a name. You see, my mother chose for my older brother a name, it was Guy. And to me, he decided to give me the name Sheri. Wonderful, it is a beautiful name, I don't have to complain. But in the very beautiful religious and traditional space that I grew up, it was something that was hard to swallow for many. So my name Sheri, it's not a Jewish, not a Hebrew name. Made me tell many explanations why I have this name. In return, I have asked him why did you give me this name? You know, look, it's a beautiful name, as I said, but I didn't like to be different. I was different. I am different. We are all different. But this sense of resentment always filled my voice when I asked him. And you know what he did? Every time that I asked him, he was giving me a whole new story. So the origin of Sheri has many different origins. I'm going to tell you my favorite one. It's a little bit complicated to understand because I understood that you don't speak Hebrew, but I think you can handle it. So he wanted me to have part of my name, part of his name in my name. So it means he took the three first letters of his name, Yud, Resh, Shin, and proposed a whole new name that is in Hebrew my name, Sheri. So together, Israel and Sheri, beautiful name. So I think the file name is going to come now. Audio file number D.2020.24. You're asking about my father's name? Well, his parents chose his name to mark the place that they came from. So when they arrived to Israel, they named him so to mark this beautiful decision to come to the land where they were believed to be the land of Avraham, the land of where many other Jews are living, and the land that they will not be persecuted because they're Jews. So it is a common name. Many people know it from different reasons, and maybe you do not know that, but Yaakov is the early name of Israel. So who's Yaakov? Yaakov is the son of Yitzchak, the grandfather of the grandson of Abraham, and yeah, you with me? Religion, little bit religion Bible. So Yaakov, the father of the 12 tribes, was with birth born as Yaakov, obviously. But later on, he came across some kind of situation. His brother sent an angel to hunt him down, and he was getting into a fight with him. As we know, he overcome, and he asked from the angel a blessing in return. So the angel said, "Since you overcome God, your name shall be from now on Israel." So Israel is the one that will overcome, and El is God.
Unfortunately, my Israel did not overcome God and died 2 years ago. But he always was telling me that he wants that my name will be part of here from Israel and part of him from Israel. But he claimed that God is not only from here, and kind of encouraged me to go travel and look different parts to build upon me and to add to me. So therefore he gave me a very beautiful name, Sheri, part of him, part of Israel. There will be proper name for a proper wandering Jew. Now, what you're about sharing has the potentiality to become a contemporary thinking machine. For instance, we wonder how food transformed from material to the code we know. The new knowledge we have collected can be the answer to this. We will start from the beginning. Prior generation before 2020 have organized their time around food. This was proved to be connected directly with the desire to survive. They have collected, seed, harvest, observed it in its physical and liquid form, and last left organic materials. However, the 2020 generation developed this relation further. That saying, they as well have organized their life in similar manners, though occasionally they didn't proceed to the observation stage. Out of our empirical exploration, we learned that they collected a big quantity of food, stored it, divided into raw materials, e.g. metal, eggshells, values, and then trashed it. Though we could not find direct influence of the physical food on any operating system of the body. Additionally, we have found traces of thousands of journeys to almost any part of Earth, and remember, back then they could not help themselves. And upon arrival, they took a photo of their bodily appearance, known as selfie, presented specific food items such as ice cream, hummus, cocktail, etc. This led us to assume that the food as is was not the target of the journey, but rather more the metaphor of the food. All of the above lead us to the assumption that around that time, a specific shift has been taking place, a transformation of food from the physical into an early digital code. Could it be the new possible linkage? Captivating. Nevertheless, this required further investigation. Audio file number E.2020.53. I'm sure you tasted Sama. You know, Sama? Gefüllte Weinblätter or alle Geffen? Yes, this is the good stuff, right? But the best stuff is at my uncle's house. He's my uncle from marriage, because he's my Indian part. He's half German and half Yemeni, like me. I mean, he was not born in Yemen, as well not his mom was born in Yemen. If you think about it, only the grandmother of his mom was born in Yemen. So does it mean that he's Yemeni? Well, I don't know. But my uncle was born in Bedagan. It's a different story. So Bedagan, it was a Palestinian village, Bedajan, that in the early 20th century, families from Yemen moved in. Among them, his family, his Yemeni family. So we have to make differentiation between my Yemeni family and his Yemeni family. So, Bedagan, in the early 20th century, Yemeni families moved in because of religious reasons, and they lived together with the Palestinian population. Then came 1948, and the Palestinian population was forced to leave. The empty village later was populated with refugees that came from European shore. Later on, moved to the cities nearby that was built. Only in the 60s, my family came. My family came, and together with other Yemeni families and Moroccan families. So now we have Bedagan as we know it today. So my uncle Avi is famous in Bedagan because of his Sama alle Geffen gefüllte Weinblätter. And I am going to share with you today his secret recipe. We do not hold credits because he believed that everything that you do with love, you have your own personal touch. So I'm giving it to you.
So based on the local tradition of Palestinian Zalma, he added to the rice mixture that inside the Moroccan harissa. On the side, the classical Osmanische yogurt, he added the very kosher Yiddish horseradish. And to end it, all this joy, he put something that probably most of you do not know, and it's just, if you get it, just put a lot of it. So, I'm trying to get attention, if you notice it. So, he is adding, with a lot of love, a lot of these secret ingredients called Yemeni mixture, Hawaii. And this is for you, Mizrachi fusion. I think you have to play something. 2 0, then 2 error, unauthentic. We're still working on that. To conclude, what is fascinating in all our findings is that in 2020 we can identify the last generation which still existed on the physically and mentally overwhelming search for a one all-inclusive single story. We will further elaborate on this next time. Till then, should all get happy ever and forever. Bless our good night, Lord. Amen. Ja, vielen Dank. Hervorragend. Wir machen wieder eine kleine Umbaupause. Aber die Probleme sind schon weg. Die stehen schon hier. Cool. Okay, Afrofuturismus, Mizrachi-Futurismus und schließlich Roma-Futurismus mit einer weiteren spannenden Gästin, Mihaela Dra, seit 2000, or I will do the narration maybe in English, so you at least get to understand. Ich glaube, we have an English teacher here, so. We will do the discussion in English as well, so I hope everyone understands it. I think some Deutsche verankert, dass wir so ein Fusion auf der Sprache haben. Ja. Since 2014, Mihaela Dra is a theater maker, and her feminist Roma theater company have been creating original works that use real stories as a point of departure to create fiction. The plays center issues as early marriage, evictions and housing insecurity, anti-Gypsy hate speech, and histories of Roma slavery and the Roma Holocaust. To her, Roma futurism is an artistic movement that combines science fiction elements, the history of Roma people, fantasy, Roma subjectivity, magical realism, creative technology with magical practices, and healing rituals. Roma futurism is a radical practice that creates performative healing rituals with the purpose of reaching the next level, the level in which we are able to imagine a future where we stop the cycle of oppression against us. So with that being said, I would like to welcome Mihaela to the stage for our last performance. Actually, I was preparing some video projections too, but they're not working. I'm so sorry, because I wanted to tell you a little bit how all this idea of the Roma futurism has started. And thank you.
And how Aisha said, I'm an actress and a playwright, and I'm working in theater. But, and this is why in the last years I felt always this pressure to talk about Roma issues, about our unknown history and recognized history and so on. And Roma Futurism for me was, or developing Roma Futurism and hopefully becoming a movement, as Aisha said, I really hope that it will become a movement and other Roma artists will take it and develop it in their own way. So it was a moment in my life when I felt that because we are so, we are so few Roma theater makers all over Europe, and for example in Romania, the country where I'm living in, we are the only theater group there, and we are an independent theater. We don't receive any support from the state. So I felt that the community, all these years, they were expecting from us a lot, like to talk about slavery, Holocaust, and so on. So this is why, for me, working on Roma Futurism was the, breathing fresh air. And everything started 3 years ago, almost 3 years ago, in Hong Kong, where I went in a residency at Parasite in Hong Kong, and I was researching magical practices. And one of my favorite one was if someone was in Hong Kong, is a very famous magical practice there. There are some cursing ladies who they just perform their rituals in the middle of the street, and nobody is ashamed to go there and curse their enemies. And I went to them, and I felt even if it was like a cursing practice, I felt very healed somehow to curse my enemies. So yeah, and and we all know that we as non-white people, we have a lot of enemies. So yeah, this was a very healing practice for me to have the power to curse the racists, for example, or the politicians that are always using hate speech against us. So anyway, I wanted to show you more videos from everything I've been researching in Hong Kong, in Taipei, and also in Manila, in Philippines, but not this time. Anyway, it was very inspiring for me because witchcraft is a big thing among Roma women. So yeah, anyway, we'll not have video, but we'll have some music because I would love to read you the manifesto for Roma Futurism that I wrote during my residency in Hong Kong. And maybe at the end we curse some fascists. And yeah, so let's have a little bit of music, and I'll be reading the manifesto, and yeah, let's see how it's going. Roma Futurism examines the unsureness of the future for Roma and racist Europe. Unsureness which contains the constant pressure of reminding ourselves of our unknown and unrecognized history. The oppressive past and the present that perpetuates racism define a big part of our identity. But now is the time to talk about ultra-technological future and the place of Roma in it. In Roma Futurism, the history of oppression reaches an apocalyptic moment and the new era settles in, as the techno-witches call it,
the Roma scene. Roma Futurism formed the era of the Roma scene where the Roma witches control technology and own the future of humanity. Roma Futurism is an artistic approach that ironically addresses the need of integrating Roma people in Europe, as this belief imposes a superiority on us. It's not us who should integrate, but Gaje, who needs to learn anti-racism. To those who trap us in the past century and see us as traditional, primitive, we want to let them know that the future belongs to the Roma witches, who have already started the war against racism and capitalism. To those who think that we are not able to use new technologies, or those who think that we are cut off from science, we inform them that we have always been the ones who invented the crafts that made your life easier. We were blacksmiths, kettle makers. We knew how to process gold, and we called ourselves goldsmiths. We trained bears, and we were bear leaders. We made spoons and bowls that lasted for generations, and no one quite knew how to make them like we did. Back then, IKEA and other corporation came to make them, yes, offering low-quality imitations of our craft, stealing our craft, and leaving our people jobless. This is the reason why the techno-witches will always hate capitalism. We would have made a new Roma craft out of technology if the Gaje hadn't blocked our access, leaving us in precarity. As we were the only ones who owned the secret of all crafts, in Roma Futurism, it's only us who are able to use the techno-witchcraft, the science through which we create advanced technologies by the rules of witchcraft. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic, said Sir Arthur Clarke, scientist and science fiction writer. And I have to cite him because if a Roma woman were to say the same thing, she would be taken seriously. Our Roma witches, whose magical practices are ridiculed and demonized and their work is dismissed, are never taken into serious. But when white feminists identify themselves as witches from a position of privilege, making art about witchcraft, they do it without the voice of the real practitioners, putting them in even more marginal position. Roma Futurism will not forget about the history of witch hunters and how the church burned the witches alive. In Caliban and the Witch, Silvia Federici shows us how capitalism evolved from the oppression of the working class and the subjugation of women. The burnings of witches were intended to terrify women and make them accept a new patriarchal order in which their bodies, their work, their sexual and reproductive rights were owned and controlled by the state, and were therefore transformed into economic resources. In Roma Futurism, we are the witches, born from the ashes of our burned sisters. The Roma witch represents a current figure in Eastern Europe, a place where even though there haven't been witch hunters, their demonization were always existed. The Roma witch is portrayed in a very stereotypical way as a woman who is lacking education, that is stuck in a past that is incompatible with the present dominated by science, someone who doesn't know how to use technology and doesn't understand technology. So the label witch is one of the main stigmatized stereotypes of Roma women, and it's Roma Futurism mission
to destigmatize Roma witches and reclaim their image. In contrast to the stereotypical vision, Roma Futurism vindicates the figure of the Roma woman and proposes a new perspective in which witches are the symbol of a new ultra-technological future, a progressive future. In Roma Futurism, the techno-witch or the cyber-witch is the main figure. Roma Futurism creates characters like the cyber-witches who fight against oppression and have the power to transcend time and to intervene in the oppressive past of our own Roma community with the goal to change it. They will be placed in specific moments in the past with the purpose of creating alternative histories. They will offer a performative answer to the question: if this oppressive past had never existed, how would Roma communities have evolved? Roma Futurism begins in the village of Macondo, the setting of Garcia Marquez's magical realism novel, 100 Years of Solitude, where we find the Roma character, Melquiades, and his caravan, who brings new inventions and progress in the village. In Roma Futurism, the Roma caravan works like a time machine, which transports the future inventions and sets progress to society. It accelerates globally, but it is alert to the dangers of speed, ecological damages, or the economic exploitation of large corporations whose use of communication, transport, and information processing technologies has accelerated the climate crisis on the planet. In Roma Futurism, technology blends with magic and is used by the cyber witches in order to create a democratic world. Roma Futurism supports the human-machine interface for the ethical relationship with technology and hyper-realistic robots equipped with complex human programs such as empathy or political principles based on social justice. In Roma Futurism, computers develop human consciousness. As machines became more and more humanized, people failed to respect the human rights, so the new robots will be called the witch bots, and they will practice magic, and therefore they will try to release us from the grip of an unjust world. Position against right-wing political systems and dictatorship all over the world, Roma Futurism brings in technocracies like this one. So, I choose some politicians to curse tonight. And first one is Matteo Salvini from Italy. Maybe you heard about him. He's one of our big enemy. Like he's making a lot of lobby for deporting Roma people from Italy. He also proposed sterilization of Roma women. He wants to make to count Roma population in Italy, not exactly like in the Nazi times. So the first one will be cursed is Matteo Salvini. The second one is Viktor Orban from Hungary, another fascist. Yeah, he's not only an enemy of Roma people, but everyone who is not white. He's so much against, yeah, exactly, everyone who is not white and heterosexual, and yeah, so.
And and during all these years, like he had so many hate speeches against Roma people in Hungary. And this guy is from my country, from Romania. It's called Kerekes, and he made a segregation wall to separate the Roma community from his city to the Gaza population, to the Romanian population. Even if it was considered illegally by the Amnesty and the wall is still there. And I think you know this guy. You know him? He's from Alternative for Deutschland. Yeah. He's Marius. I forgot his name. Sorry. Yeah. Anyway, like the funny thing about this guy is that he was born in Romania, and he had in Germany also a hate speech against Roma people. Yeah, and he's a right-wing politician. And with no connection with Roma people, but everyone hates him, so I just decided to curse him. May you become poor for the rest of your life. Might our children banker grants that we devour all your money. The spirit of the internet grants that I break your eyes, your lips, your dirty mouth, so that I may not hear again your hate speech against us. Our cyber sisterhood grants that your loved ones are going to die. That you spend your sweet money for the coffin and ball, and you prepare a funeral feast. So may I get peace for myself and my people. Your flesh must kiss by peace. Your bones for one by one. May you suffocate in your own civilized blood. May you be infected by 1,000 computer viruses. We will gain access to your data and will delete your racist attitudes and disrupt your fascist plans. May you remain forever in a non-technological darkness, in the black hole of computing crashing. May be annihilated by our post-human future, where is no place for oppressors like you. Our technical knowledge will make us the leaders of the world. We are Kalias from the future, witches reborn from the ashes of our burned sisters. I'm taking my cyber sisters to a future worthy of its name, to our Roma futuristic future, which will be colorful and big and ours. Let's have more music. You gave us many names, but no one belongs to us. Our past was full of pain. Our present is unsafe. There is no future for us in our societies, though there will be no future for you either. No future for you. No future for your white descendants.
Your world will get destroyed by myself and my sisters for the planet's sake. I am coming from the future, flashed out of time. I am the first representative of this new generation. I will destroy everything you care about and build up a new world led by us, cyber witches. We are the symbol of a new era that will be called Roma. Because you guys had your chance and you couldn't fail more. You messed up the whole planet with your fucking capital scene, you stupid white men. But we were watching you for centuries, and now we know everything about you, while you know nothing about us. We studied your weaknesses, and now we are going to fight with your own weapons. Didn't you realize that you have prepared the end of the world as you knew it? But don't worry, because you won't rule anymore. The future is ours. Do you remember how you made fun of our magical practices? You never took us seriously. Of course you didn't believe us when we said that we are able to create ultra-advanced technology using our witchcraft. Our techno-witchcraft. And you better memorize this word, because it's the word of the future. Techno-witchcraft is the magical side of technology. Techno-witchcraft uses hyper-modern devices and the most advanced techniques for Roma futuristic rituals. Welcome to Roma futurism. We, the cyber witches, are the only ones who possess the power needed for the next century. And now, it's our turn to make fun of your pathetic need to integrate us into your so-called civilized European societies and to align us to the present. Who cares about present when we are actually futuring? And we have always been futuring. Do you remember my great-grandfather Melchiades? His gypsy caravan was a fucking time machine. Out of his caravan, he sold progress and advanced technologies to your primitive worlds. And your ancestors? What did they do? They appropriated them, like they always did, with anything that appeared useful to them. Because they are thieves. They are the real thieves who stole everything from the black people, from indigenous people, from Roma people. You are the thieves, not us. They are the thieves who call the stolen goods their own inventions because they were never able to create something by themselves. I spit on your white ancestors. Fuck off Europe. Fuck off European modernity. You can't get rid of us. We are many, and we are the future. Pen. Come here. Come here. United, we have no fear. Minish sisters of the cosmic moon, the future of man lies in my womb. Atoms collide, elements combine, techno-magic is mine. Let us show you the intersection. Roma futurism brings you to a new dimension. Roma cyber witches all over the world, let's get information. Since now we are technological experts, and let's slay, and let's slay.
and for this to be working. Thank you so much. Yeah, thank you, and welcome back for, I guess, the last part of this evening, where we just want to exchange and bring all these different perspectives together. So maybe that would be my first question. Like, what did you think when you saw the other performances tonight? I just want to hold it. Let someone else. I have a microphone, I don't like this space so much. But since you have it in your hand. Yes. But we can weglassen mit Angriffsfirmen. Hören uns alle auch da oben. Das ist schon ein Weg hoch. Das ist ein Weg hoch. Is it on? First one. So. Yes. Yes. Yes, I'm sorry, huh? Yeah. Yes, you are. Like, I think that was a mistake to do my performance in the end and not in the first, because I totally got lost in your talk. Because it was so interesting, and I have to admit I learned so much. I am kind of into looking into music and to see how futurism, but I got stuck in the 80s and 70s and the 60s. And I didn't even yes, I know Janis, Jackson, there were all kind of examples that I can name now, but let me see, I'm gonna listen to your music for a year now, only. So thank you for that. And from you, I know Mihaela because I saw a theater play that she was acting, unserer. And later on, when I was more researching on futurism, not Italian, Afrofuturism and its new formulation in different minority groups and how so I came across as well Mihaela website, and it was really beautiful, it was really powerful, and I wish we could as well scream with you the curse. I was like, I wouldn't go there. So thank you for a little bit anger release. Thank you. Steven. Is it on? Yeah. Okay, cool. I wanted to say both of your performances were incredible. Your performance, just because we were talking about music earlier, it really reminded me of the music and the work of Tief and the ultramagnetic MCs, this kind of more retro approach to ideas of the future. Because even myself, when you use that metallic voice and that the voice assistant too, it didn't sound like it. It reminded me of I don't know if I can name them, Siri and Alexa, just because of copyrights or anything, I don't know. But it really reminded me of them, but also the way computer voices and voice assistants were imagined in the past, in the 60s and 70s. And when you were mentioning that you want to listen to Rissy's music more, you can look up the samples she used, because in a couple of songs she used a lot of 60s music. And to be fair, or to be honest, a lot of the stuff that we see now in music, or that she came out almost 30 years ago, but the music from the 90s was very much inspired by the music and the aesthetics of the 70s, so that's why people like Parliament, like George Clinton from Parliament, or Betty Davis, another funk singer, and so many more are very influential in that way. And your performance, it really, I was shook. I cannot describe it, because I was really, sometimes I was not scared, but I was like, what's going on? Because of that sound, and I felt like I was witnessing a curse, and
it kind of reminded me, I don't know if it's problematic what I'm going to say, but it reminded me of the role of women during the Haitian Revolution, because in Haitian Voodoo, as far as I know, in Haitian Voodoo religion, the women who are priestesses are called mambo, and the night before the first attack, unfortunately I forgot her name, but I have it in my notes, the first planned attack during the Haitian Revolution, they did this religious ritual, and there was a mambo who cursed, she also prayed for people, and she prayed to the different loas, but meaning gods, but she also cursed the plantation owners and the French people owning Black Haitians, and I like to believe that it did, I really believe that it helped people, albeit I'm not a religious person at all, but I think spiritually it can just recharge people. That's what I felt when I listened to when I watched you doing your performance. It was really great. Thank you. You're welcome. I felt very frustrated that I didn't get your presentation, and for the first time I felt bad that I don't speak and understand German. So, but yeah, I really wanted to talk with you afterwards or asking you for more materials. Anyway, I just came today and I felt so good, knowing that I knew about you, that you have a presentation on Afrofuturism, but I didn't know about you, Sheri, that you're also a person of color, so I was happy that, we are here sisters. and if Sheri allows me to share this with you, before the presentation, she was a little bit nervous. A lot. We discussed, and she said, I'm not a performer. I'm an author, a writer. I'm a director, and actually, you were great. You're such a good performer. I felt why did she laugh to me? Yeah, you are really great. Thank you, both of you, and thank you for these invitations. Really, I'm so happy to be here because I want to learn from your practices, and I think we have a common practice, and I'm so eager to know more about you and your work, and thank you for inviting me. Thank you so much. Thank you. Unfortunately, I don't think we will have the time to get into depth of all of the content, but I'm pretty sure this might be a start of something, and then you can connect further. Let's stay on the topic of Afrofuturism, because I've read that Sheri and Mihaela are both inspired by Afrofuturism. Maybe you want to tell us more about the duration, and maybe also the development, because I know you in your performance said that the manifest. So I understood that your concept of Roma futurism is somewhat of a beginning, something innovative that you would hope would get picked up by other artists and get developed further. So tell us about, first of all, maybe the reception, because I imagine this is somewhat like a safe space, something with an audience that has no problem with you cursing white men. But I believe that this could somehow be maybe a conflict somewhere. So tell us more about that. Yes, so originally after my residency in Hong Kong, I came back to Berlin, and we were working on Medea. And you know that Medea, she's a witch in the European play and so on. And
you know, I developed all this. I wrote based on the research that I had in Hong Kong. I wrote a text that I performed in media, so it was like the longer version of what I did today in the techno course. And so this was the originally performance, that it was the final moment of display of media that premiered 2 years ago in Berlin. And the reception, it was good actually. It was good. I even received a good review in I don't know what theater magazine. So I was really happy for this, because like I'm not afraid to use a radical critical discourse in my work, in my art practice, and I never think about, you know, like to protect emotionally white people of all these things, or that they will take it personally or so on. You know, like I didn't think about this. As I told you, like first time when I heard about this, when I saw this practice in Hong Kong, and actually also Roma witches, like they are doing this a lot, like, because like in a world where you feel powerless, you know, like you just appeal to forces, like, you know, because no one else will protect you. And we are also doing this a lot in our Roma culture. We curse a lot and we use magic against our enemies. So I felt very, very relieved when I heard about this practice, and it was very, very, very funny, because like no one felt ashamed in Hong Kong to go there in the middle of the street, you know, to come into their power and curse their enemies. So this is why I told you that for me it was like the whole process, like being there and cursing my enemy, was I felt healed somehow. So so this was in Germany, and afterwards I performed this moment with the techno courses in many other places, in, I don't know, Zurich, Serbia, New York, Bucharest, and I think the reactions were good. I don't think maybe not anyone felt uncomfortable, but it's not my goal to make people feel comfortable when they come to my performances. My goal is like to make them feel uncomfortable if they are in that position of, you know, not coming to a performance just to entertain themselves, but to take this forward and question it, and, you know, the art world, theater world, museums, etc. It's like a really exclusive white world. You have not many of us even attending. So, and then we have this notion of empowerment, and then, you know, I understand all of your concepts are there just to empower Roma people, but then, you know, how does that transfer even to the community? Do you perform like in spaces where your community is present, or is it, how does that work? Yes, actually this is what I wanted to show you in one of the videos, that last time we had a kind of the conference of the witches from Romania, and we invited one of the most powerful witches, Roma witches, that actually they are a family, a mother with 3 daughters, and they came in a very anarchist place with leftist people, and we had this exchange, you know, like they're trying to borrow from our feminist anti-racist discourse and put this discourse in their witchcraft, and we trying to learn from them
healing spells or herbalists, things, and they made the potion for us at the end, and they performed the ritual, and after I performed this, and it was nice, and like and anyway, like they always, like I told them, like I'm not a witch, you know. I'm like an artist, and this is my practice. And they always try to convince me, no, you are also a witch because you have gypsy blood. So don't be afraid of your power. So yes, like for me, it's very important to perform among my community. What about you, Sheri? Since the same goes for you, I believe, you live in Vienna. Also, we talked about this earlier, very, I don't know, exclusive place, I would say. Why? Well, I would like to answer as well this, because it made me think about how I came to Afrofuturism and how this developed to become Mizrachi-Futurism, and it's kind of put me 5 years ago, where I was about to do my diploma in the University of Vienna. I studied in Vienna in Fine Art Academy, and I went to Israel to work on Mizrachi music. I'm learning here again in the music department. And what I realized is actually that it's very naturalized within Israeli community to understand this fusion of all the places in the world inside of one category that considered to be Mizrachi. Because you have people from India, you have people from Greece, you have people from Iraq, all of these different cultural that were forced to kind of shrink itself under one category in Israel. So I'm not doing a lecture about Mizrachi, but anyhow, the music is as well a reflection of it. It means when you hear Mizrachi music, it has, as what we talked about it earlier, you have Israelis that stole some Greece music and used Moroccani, the language, and translated a song from Indian artists. So all in one song. And again, it seems very eclectic, but it's working out very well. And everybody knows, this is Mizrachi music. And Mizrachi music, like the Mizrachi people, are discriminated in Israel. And exactly like the category was invented in order to kind of define the second class. In contrast to Ashkenazi, there is the white ex-Europe Jews. So Mizrachi music was inspiring me to think about a possibility of this term if it was invented quite recently, like in the 50s. Today we can think about neo-Mizrachim. There is people in my generation that reclaiming as well what it means to be Mizrachi, how to define it. But I think it's a time to take this step further, and if we agree that Mizrachim was in order to define the working class, therefore we have to include other people that are not necessarily to be Jews, because it's not related with Judaism, it's not connected with ethnicity, it's not connected with anything else but working class. That's why I decided the outfit. So, Mizrachi music, a fusion, and I was working on that, and Nina Simon was a person that because of my love, not because of so much concept behind it, I was trying to kind of bring it together, so text, theater, and then her music. And from her I learned about futurism, Afrofuturism actually. And so somehow this project evolved, and I kind of imagined, I researched about what is Afrofuturism, and it seems a unique phenomenon of how a term can become to be a great movement and influence not only one specific place, but all over the world, to so many communities, to get, to take the tradition, to take the symbols, to take the histories and fairy tales that was told us, partially broken, we found out by ourselves, and put it in the foreground, in a future
that ignoring totally the discriminative processes that we're going through today. So I thought it's such a genius concept. And slowly I was like, how people would react. Before I'm talking about Mizrachi-Futurism, I have to say in 1 hour what is Mizrachim, not the way that in Wikipedia is told, but the way that I look at it. I managed to see that you're kind of following me. It means that I don't need to have 1 hour, and I actually managed to shorten it out, and therefore, yeah, Mizrachi-Futurism came to life. How I feel about with my community, I mean, there is a movement that's called Neo-Mizrachim, and they are reclaiming their Arabic, their Indian, their Sephardim, it's another category, origin, so learning Ladino, learning again Arabic. Mizrachi-Futurism, I haven't shown any kind of performances or any kind of work in Israel, but in Vienna, I learned to be much unique space because many Jews that came in the 90s after the Iron Curtain was fell down, many Jews came to Austria as a stop before they go into Israel, and many of them as well stayed in Vienna. That means that there is Mizrachim in Vienna that never been living in Israel and consider themselves Mizrachim. And I discovered that I'm not alone in Vienna, being the only Mizrachi and talking about Mizrachim and eating hummus, not in the supermarket, obviously. So that was quite encouraging. And afterwards, I did a mini lecture performance. I'm much more comfortable with lecturing than putting myself and remembering the text. Like, this is like what's got me so scared. Many people came to me and said, "This is amazing! There is more Mizrachim here. We have to meet more often and exchange music and LPs and from the 70s." Yes, so I'm so lucky to be here and to have this conversation with so many people. Lucky lady, thank you. Thank you. Afrofuturism, in contrast, maybe, I don't know if it's right, but just from my perspective, is like a much bigger, broader movement that has become somehow a trend, I want to say. I mean, Missy Elliott, Janelle Monáe, all these different artists, Wakanda, Beyonce, just, so this is actually the dream. So you saying one day the techno witches, the Roma witches, having all the power, and then we see, Afrofuturism and Black culture, Black music having a lot of power, but then on the other hand, not. How do you observe the way it developed, and what would maybe be a critique of something that became so big and all of a sudden gets maybe appropriated by a capitalist market or capitalist system? This is such a hard question. Because it's like one of the things I constantly think about, because when I look back, when I look at Afrofuturism, I'm struggling to have a definition, because in a way I don't want to, who am I to define it? Because I think it means something different to everybody. And also in relation to capitalism, I just thought how oftentimes a lot of accessible content, doesn't matter if it's books or shows or music, I only had the access because of TV, because of the radio, because of the internet. And I think it's like this bittersweet thing, because I try to have this ethical view on, I don't know how to consume something and be totally ethical about it in the system. I don't think it's gonna work. So I personally just try to grasp the good bits, but also stay critical. And I think sometimes, I'm not gonna name the artist, but I think 2 weeks ago, a singer
released a new video, and it was like they tried to fit the whole Black Panther movie and the actual Black Panther party into one music video in a very short amount of time. And I understand that a lot of people felt empowered by the video, but for me it was like, also we're taking Wakanda, Public Enemy, the Black Panther party, like everything that has the word black in it and is militant in some kind of future, we're putting it all together, and that's the music video. And sometimes for me, there's not, with certain people, there's not as much, I don't know, it doesn't grab me like that. But then who am I to judge? And maybe that video, there wasn't, like, I wasn't feeling it that much. Maybe it inspired somebody, and maybe that was the same way my dad might have felt about Missy Elliott. I really don't know. But I'm glad that we had, it's sad that this hypervisibility, like accompanying Black bodies in this capitalist world. It's sad that this is the way I accessed our, like, okay, it's not even my culture like that, because I just have to pay respect to African Americans because they largely informed my Afrofuturist imagination, because I actually don't know about Afrofuturism in the Horn of Africa, where my ancestors are from, so that is really sad. But I'm thankful for the things we have. And yeah, and in regards to Beyonce, I'm a huge Beyonce fan, but I always say I'm a critical Beyonce fan. Like, we exist sometimes because I don't want the Beehive to be mad at me. I'm scared of them. I have read a lot of things about, like, a lot of critiques on Beyonce, and I agree with them, but at the same time I've read so many good essays about the Black people working on the movie, the Black designers that we used, the way Beyonce wanted to center a coming-of-age story from a Black perspective, and the way she paid homage to different African cultures and Black diasporic cultures. I think it's really hard to have this definite judgment on this movie, and it often develops into these diaspora wars, especially on Twitter, where African Americans and West Africans and Caribbeans and Black Latinx are just attacking each other. And then there's the Afro-Arabs, then there are the East Africans, and everybody's fighting with one another. And I don't know, at the end of the day, I just turn off my computer and I'm like, there's no monolith on Blackness and Africanness. And especially as somebody who is born and raised here, I don't want to tell people who descend from enslaved Africans how to engage with African cultures. Because I was born in the diaspora, I don't know what my grandfather or my grandmother might have thought about this movie. But visually I like the movie and the music too, but there are also some criticisms. Yeah, thank you, but I think it's great to remind ourselves to just keep in to not be so critic, and especially your performance brought back like kind of like the inner child, where you just, you don't even know that much about the world to just be critic, you just take what's good and what's catching you. And I think this is, what the difference between art and theater and music, in contrast to like all these political discourses where we have to be like extra careful. So I think this is important. I'm looking at the time, and Sheri is like, stop it. So let's have some questions from you to wrap this up. Wrap it up. And you can just, I don't think we need a microphone. Ihr könnt einfach reinrufen. Und wenn ihr es auf Deutsch stellen wollt, dann wird unsere liebe Kollegin übersetzen.
Und wenn nicht, dann stellst du halt auf Englisch. Und ich schalte auf Englisch. Fragen? Keine Fragen? Also es muss auch nicht sein, es zeigt nur wie, how well this podium was moderated, because no more questions. Yeah, it's already late. So maybe just a quick ending. Maybe you want to say something about the future of the future to end this? I have a quick sentence. Yes. Because I was critiquing the way some people just push so much stuff into a short video, and it's just too much. Like sometimes for me, I had to think of a quote by Malcolm X and a black artist called Mindestens, who actually criticizes this whole, I'm being a bit polemic here, but this whole pyramids, Afrofuturism, spaceship shtick. She says we have to be pragmatic and think about the stuff that defines our reality and try to change it. And Malcolm X said the future belongs to those who prepare for today. And that's how I'm gonna end it. Like, I like both sides of the coin, but that's how I'm gonna end it. That's a really good ending, I believe. Anything you want to add? It's very beautiful what you said, actually, what Malcolm X said, and thank you for bringing this, because I also believe in the power of the words. This is somehow, witchcraft is so close to me, and this is what I realized being an actress, that the words are really working. And yes, we will prevail in the future as, person of color and Roma persons, and yeah, I really believe if we say this as loud and out and loud, we can build this future for us. You don't have to, but... So exactly what I was saying. I'm not going to say anything yet. Yeah. Thank you for inviting me. Thank you for coming. Thank you so much for letting us in on your reflection of being what it means like to be Roma, to be Mizrachi, to be black. I want to be a witch and a bitch at the same time. And this is how I'm going to end.